Hello my dear students, in our previous video we have discussed several types of charts like pie charts, the XY scatter chart, the donut charts and the line charts. So in this particular video we will discuss the left charts, okay, we will discuss other types of charts. In that we will discuss with the radar charts ಅಥವಾ radar chart ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. Okay, this type of chart compares the aggregate values of numbers of data series. So in this particular types of chart, what it does is it will make the aggregate values of data series and then it compare the values of those data series ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, first it will convert the data series values to its aggregate value and then it compares to the other data series ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೇಡಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೇಡಾರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ರೇಡಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆವೆರಲ್ ಸಬ್ ಟೈಪ್ಸ್. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೇಡಾರ್ and the second one is filled radar anta helbodu. Okay, now we'll see how radar chart is represented. Here it is the type of how radar type athwa radar chart yav riti represent agtide anta heli nodona. Here we have represented radar like structure for subject 1, subject 2 and subject 3 for the students Ravi, Rekha and Riyan. So 0, 20, 40, 60, 80 and 100 are the marks of the students. Here the green radar, green triangle we can see the red as well as in between the blue. Here how the data series are compared making the aggregate of those data series. Data series anna aggregate ಮಾಡಿ ಅವನ್ನು ಮೂರು other data series ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾ the radar chart nalli ನೋಡಬಹುದು. This is how we represented the radar chart ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, the next one is bubble charts. Bubble ಅಂದ್ರೆ small bubbles ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ XY ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೀನ್ ದ XY ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಲೈಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಲೈಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ದಿಂದ ನಾವು ಡೇಟಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೇಟಾನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ XY ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಲೈಟ್. ಹಿಯರ್ we are representing chart data series using the bubble, small round circle ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಡೇಟಾನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. and it compares set of 3 values and it can be displayed within a 3D visual effect. Okay, so till now we have discussed only x and y coordinates. Here we are representing the 3 values of a particular item and we are representing using 3D effect ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸೋದು ನಾವು ಬಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, we'll see how bubble chart represented. You can see we have considered the Ravi's and Riyan marks, 2 persons marks. Here how we are represent the blue bubbles are representing Ravi's marks and the Riyan marks are representing small bubbles, red mark. Okay, red bubbles are Riyan's marks and the blue bubbles are Ravi's marks. So here how we are representing the different data series using the bubbles. ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂತ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಬಲ್ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, the next one is bar chart. So bar charts, here the data series are represented in horizontal like structure. It is also as same as that of what ಕಾಲಮನ್ ಚಾರ್ಟ್. ಕಾಲಮನ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೇಟಾನ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೀರೀಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾನ್, ರೇಖಾ ಮತ್ತು ರವಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಡೇಟಾ ಸೀರೀಸನ್ನು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದಿ ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್, cone or pyramid charts. Okay, cylinder chart, cone chart or pyramids like
charts. Here only the difference is these are also something like bar charts, only the representing of the particular data series in different way. Cylinder chart ನಲ್ಲಿ cylinder wise ಡೇಟಾನ represent ಮಾಡೋದು, ಕೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ represent ಮಾಡೋದು, and pyramid ನಲ್ಲಿ pyramid ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ represent ಮಾಡೋದು. So all are same as that of bar chart, but only the diagrammatic way of representation is different ante ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. This is how we have represented the different students, different marks. We have represented the different data series in a cylinder like structure. ನೀವು ನೋಡಬಹುದು the data are represented in cylinder like structure ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ represent ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Here the cone chart, cone ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕೋನ್ ಮೂಲಕ ಕೋನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ represent ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, this is the cone like structure. Here the x-axis represent the marks of student and the y-axis represent a particular subject names, and Riyan, Rekha's and Ravi marks are represented in the bar like structure. Here we only use the cone like structure, so we call it as cone chart anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೋನ್ ಮೂಲಕ represent ಮಾಡಿದೀವಿ, ನೀವು ನೋಡಬಹುದು a particular video ನಲ್ಲಿ. Okay, next one is pyramid. Okay, here we are representing the data series in terms of pyramid like structure. pyramid structure ಅಲ್ಲಿ ನಾವು represent ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು pyramid chart ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಡೇಟಾ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ಮೂಲಕ represent ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ we have used the pyramid like structure, so we calling it as a pyramid chart. Okay, so I hope you understood the 12 types of the different types of chart. Okay, you may get a question on this topic for 15 marks, and the question will be, what is chart or what are charts, and explain the different types of charts. We have 12 types of chart, and what you have to do is you have to give a particular chart definition and write one chart diagram on that, and you have to write the particular subtypes of those chart, and you have to write something about that chart, how the data will be representing in each and every chart. So this is a important question for your examination. Okay, till now we have discussed all the different types of chart, and I hope you understood this particular topic, and in our next video we'll take another topic and we'll come back. Till then, take care, stay home and stay safe. Thank you.